This conference will now be recorded. Right. So just to give a heads up, again, I'll draw the diagram here. If you have a business requirement that needs to run only from 9 a.m. to 6 p.m., there will be virtual machines from 9 a.m. to 6 p.m. This all will be running. But from evening 7 p.m. to morning again 8 a.m. or 9 a.m., whatever you call, if you want to run your application without having entire downtime, full downtime, what you can do is you can run only two virtual machines partially, and these three machines you can save by using auto shutdown, or you can use auto scaling. Okay, auto scaling is a different concept, but this will be like auto shutdown where you can disable it, but early morning again you can auto start it. Now if you consider auto shutdown, or sorry, auto scaling, just give me a second. Okay, let me pick up a new one. Right, if you consider auto scaling, what you can do is, let's say at any point of time there will be two servers running. Just I'm giving an example as two servers, so where you have got all this setup enabled for your application and everything is connected to this servers. Now all of a sudden, and these two servers capacity is, let's say, 100 users. Let me use this one. All these two servers capacity is 100 users where they can access application at a time. It means they will not have any issues until unless this user count is within a limit of 100. So let's say this application is Flipkart or Amazon, whatever it is. Let's say Amazon. Okay. Now, all of a sudden, there is a sale announced based on your business goals in Amazon. And along with this 100, if there are offers, whatever the offer it is, Independence Day sale or whatever you call, Big Billion Day, whatever you call. Now, additional users will also be adding, or they will also be browsing the products if at all there is any offer, because they will get products in discounts, whether it is a clothes or any electronic devices or even groceries nowadays, right? You can get it from it. Now if you consider any offer of like that, there will be additional 100 users, or there will be additional 1,000 users or 10,000 users. However, your capacity, I mean the virtual machines capacity that you have got is only two systems, two servers. Now how to handle this additional load? If all of this will come directly hitting to your virtual machines, or to your web application, actually not directly on virtual machines, all of these members coming to you and hitting this web application, if you don't have capacity, your systems will get crashed, or it will be very slow because the load is very high. Just like as if you want to wait, if you want to carry 100 kgs, you're gone. If you want to carry 50 kgs, at least you can manage. If you want to carry 10 kgs on your head, you can walk freely. If you keep on increasing the weight on your shoulder or on your head, it is difficult for you to walk also with that much weight. I'm just giving an example. Same thing is happening here. If your existing servers are overloaded with the more and more capacity or more and more burden, then these servers will perform slow, or sometimes it will crash. Just like us, if you want to carry 100 kgs, 100, sorry, 1 kilometer or 500 meters, it is okay for some persons. However, if you want to carry for longer period, you are gone, right? Similarly, the same thing is happening here. Now, to avoid this kind of unexpected load, again, because these users are coming,
I cannot keep 100 servers here readily available, and I'll not be paying all this cost, because the cost will be very high if I wanted to make another 100 servers because there is a sale happening. Now, what I will do is, whenever there is a load, whenever there is a load, or whenever there is such kind of sale or any other business load coming to the application, I'm going to enable auto scaling, or we call it as scale sets. Under this scale sets, we have an option called auto scale. Whether it is heavy load or whether it is less load, let's see the example. సో ఇక్కడ 10,000 మెంబర్స్ ఒకేసారి వచ్చారు. నేనేం చేస్తాను, ఈ ఆటో స్కేల్ యూస్ చేసుకొని I'll be defining the rules. Whenever there is a capacity of this existing two servers is crossing 60%, it means if the CPU utilization of these two servers is crossing 60%, then I will write a rule to increase additional 5 servers extra నాకు కావాలి, ఎందుకంటే existing servers కి లోడ్ ఎక్కువ అవుతుంది కాబట్టి I'm defining a rule. So when you define this rule, automatically when there is a load with this 60%, you will be getting additional servers created within seconds. Within 1 or 2 seconds or even 1 minute, you will be having additional 5 servers. ఇవన్నీ కూడా ఏమవుతాయి, ఈ పూల్లోకి యాడ్ అయిపోతాయి అనమాట. సో ఈ 2 + 5 servers, అప్పుడు నీకు టోటల్ 7 servers ఉంటాయి యూజర్స్ కి సర్వ్ చేయడానికి. నౌ మళ్ళీ ఏంటి పరిస్థితి, ఈ 2 servers యూటిలైజేషన్ తగ్గిపోయింది అనమాట. అప్పుడు ఏమవుతాయి, ఈ 5 servers డిలీట్ అయిపోతాయి ఆటోమేటిక్ గా. నీ డేటా అంతా అట్లే ఉంటుంది, ఎందుకంటే మెయిన్ 2 servers లో డేటా అంతా కూడా ఉంటుంది, అండ్ ఇవే రెప్లికేట్ అవుతా ఉంటాయి అనమాట. సో డేటా గురించి ఇష్యూ, లైక్ యూ నో నీడ్ టు వరీ, అండ్ ఇట్ విల్ బి హ్యావింగ్ ఆల్ ద డేటా ఆన్ ఆల్ ద సిస్టమ్స్. అండ్ లేదు, ఈ 60% యూటిలైజేషన్ నాకు ఈ రూల్ వద్దు, ఎవ్రీ సాటర్డే అండ్ సండే ఐ వాంట్ this additional capacity to be there on my system, because most of the users will be accessing my application over the weekends, because they will be having a free time to browse the products and shop. అప్పుడేం చేస్తాను, నేను టైం షెడ్యూల్ చేస్తాను. ఓకే, ఫ్రైడే ఈవినింగ్ 6 PM అని చెప్పి రాస్తాను. ఫ్రైడే ఈవినింగ్ 6 PM నుండి మండే మార్నింగ్ 9 AM వరకు నాకు అడిషనల్ కెపాసిటీ కావాలి అని రాసుకుంటాను. ఐ మీన్ దెర్ ఆర్ సెట్టింగ్స్ విచ్ ఐ విల్ షో యూ. ఐ విల్ డిఫైన్ ద రూల్స్ లైక్ దిస్. అప్పుడేంటి, ఫ్రైడే నైట్ నుండి మండే మార్నింగ్ వరకు you will have the options. You will have additional capacity based on this time, so that even if there are more users or less users, it doesn't matter, you will have additional capacity. Okay, so you will have additional capacity. The same settings we are going to see as part of our lab. So we call this as auto scale sets, or scale sets, or auto scaling, whatever you call, and we'll see. సో ఎగ్జాంపుల్స్ గుర్తుపెట్టుకోండి, అండ్ ఈ కాన్సెప్ట్ అర్థమైతే కానీ మీకు ల్యాబ్ అర్థం కాదు. థియరిటికల్ గా మీకు ఎంత చదివినా మర్చిపోతారు అనమాట. If I draw this kind of diagrams and if you're able to understand it clearly, then it will be helpful for you to gain more insights on the subject. Now, so yeah, since there is a limitation, I'm deleting this virtual machine. Raghu, don't forget to delete these missions once you're done with your lab, because No, I will do ఏంటది, it later. no, I'm ఇప్పుడే డిలీట్ deleting now. చేసేది. సరే, ఇప్పుడే డిలీట్ చేసేది. ఓకే, నేను ఇనిషియేట్ చేశాను ఇక్కడ, ఒకవేళ ఇఫ్ యూ ఆర్ ట్రయింగ్ ఇట్ నో, విచ్ ఇస్ ఫైన్. ఎందుకంటే ఇది స్కేల్ సెట్ చేయాలంటే ఒక లిమిటేషన్స్ ఉంటుంది. సబ్స్క్రిప్షన్ లో కొన్ని VMs క్రియేట్ చేయగలుగుతాం మన ట్రయల్ అకౌంట్ లో. నౌ అండ్ సబ్స్క్రిప్షన్ ఇప్పుడు థర్డ్ టైం రెన్యూ అయింది. I cannot give more and more days of this subscription. You may need to create trial account shortly, but not immediately. I'll tell you when it's needed, because this is official account which I cannot give it to all the users for more and more days.
Now, right, లేఆఫ్స్ అని చెప్పాను కదా మైక్రోసాఫ్ట్ లో, అండ్ ఈవెన్ బయట మార్కెట్ అంతా అట్లే ఉంది. ఐ మీన్ ఫార్చునేట్లీ నా నేమ్ అయితే లేదు. మా కొలీగ్స్ చాలా మంది ఎఫెక్ట్ అయ్యారు, వెళ్ళిపోతున్నారు. ఓకే. అంతా ఇండియన్స్ ఏనా లేకపోతే బయట అక్కడ ఉండే మొత్తం వరల్డ్ వైడ్ అన్ని మైక్రోసాఫ్ట్ లొకేషన్స్ లో there is a concept. I mean, because of this realignment, re-recession, like they are taking some ఏదో ఒకటి మాట్లాడి పంపించేస్తున్నారు అంతే, ర్యాండమ్ గా పిక్ చేసుకొని అట్లా అట్లా. అదే రైట్. పేపర్ చేసారు వాళ్ళు మళ్ళీ ఇంక్లూడ్ చేసుకుంటాము అని చెప్పారు. వీళ్ళు తీయడం ఎందుకు, ఇంకో రిక్రూట్ చేయడం ఎందుకు బొక్క, మళ్ళీ అదొక ఎక్స్పెన్సెస్ ఎక్కువ. ఊరికి ఏదో ఒక రీజన్ చెప్పాలి కాబట్టి అట్లా బిస్కెట్ మార్కెట్. Alright, so let's see skill sets. So if you search here scale sets, here it is, virtual machine scale sets. Okay, you have got a feature where you can create all this. However, along with this, while creating a virtual machine itself, you have an option called scaling. So let's see what it is here. So we have discussed about availability set, we have discussed about availability zone. Now this is an option where I'm speaking virtual machine scale set. Okay, you can use this feature. If not, you can go back to virtual machine scale sets here. If you look at, this is the logo of this one. It is a kind of, you are creating multiple virtual machines for your business, and you can go for auto scaling using this concept. Okay, now if you look back, you will be having the same options here. For all the virtual machines, you are going to give the common name. However, instead of going through this feature, I will recommend to go through this virtual machine itself. For now, click on create, because you know this process well, virtual machines. And here I'm going to create a new resource group. Let's say scale set resource group. And I am going to use ESTS, and you have to give the virtual machine name. Let's say I'll give VM1. Instead of availability zone or availability set, I'm choosing scale set. If you look at, scale set also will do a distribution of virtual machines across zones and fault domains at scale. So the functionality, whatever that availability zone and availability set is doing, we can achieve both these options under this scale set. But the thing is, it is a random thing. Microsoft will take care of all that activities in the back end. Okay, let's see scale set. And you have to give the virtual machine scale set name. Virtual machine name is different and scale set name is different. So let me give a new scale set name, and see here, you will be redirected to the create virtual machine scale experience. It means you're going to get a new window here. అంటే ఇందాక నేను చూపించాను కదా virtual machine scale set అని ఒక ఆప్షన్ ఉంది అని చెప్పేసి, స్కేల్ సెట్స్ ఇక్కడ ఆప్షన్ ఉంది చూసాం కదా, ఈ ఆప్షన్ కి మనకు తీసుకెళ్ళింది అనమాట. ఇక్కడ అంటే ఏంటి, virtual machine క్రియేట్ చేసినప్పుడు చేసిన ఈ సపరేట్ కన్సోల్ తీసుకెళ్తుంది, లేదు స్టాండ్ అలోన్ గా ఇక్కడ చేసిన సేమ్ మెథడ్. So since we already know how to create a virtual machine, I'll not be using this console, and I'll come back to the scale sets, because which is something new, and you'll be able to understand this one. Just give me a second.
Right. So let's continue. Create virtual machine skill set. And here also the same process. Let me create new resource group. So I'm giving the resource group name skill set -rg, and skill set name. Let's go with demo skill set, or let's say skill set lab, and location I will choose East US. And if you want to deploy this skill set VMs in availability zones, you can deploy. Otherwise, you can leave it as none, and Microsoft will take care of that. But most of the cases we'll be using availability zones. As I told you, scale set will be useful for availability zones and as well as auto scaling concept. It will be using again fault domain anyways in the backend. So let's go with this none and orchestration mode. So there are two options here. One is uniform and flexible. When you go for flexible, you can achieve high availability with identical or multiple virtual machine types. అంటే ఏంటి, ఇక్కడ 5 VMs యాడ్ చేస్తామని ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాను కదా, ఆటోమేటిక్గా వస్తాయని చెప్పాను కదా. సో ఈ 5 VMs కూడా అన్ని కామన్ గా ఉంటాయి, అండ్ ఈ 2 VMs ఏదైతే డిప్లాయ్ చేసావో దీని కాపీనే ఇవన్నీ ఉంటాయి అనమాట. బికాస్ we need to serve the customers for this application. So all the VMs will be identical, and that's what they are saying, flexible, including virtual machine capacity also. It will be identical. You no need to choose all that settings. It is a one-time process, and you need to set the rules. It's going to happen. Now, if you go for uniform, this is optimized for large scale stateless workloads with identical instances. So whatever the option you choose, it will be having identical instances. And for stateless workloads, which is different, stateless and stateful workloads. అంటే ఏంటి, నీ సిస్టంలో ఏదైనా ఒక ఇన్స్టాలేషన్ అప్లికేషన్ చేసి అండ్ అది నువ్వు ప్రోగ్రామ్స్ అండ్ ఫీచర్స్ లో చూస్తున్నావు అంటే అది స్టేట్ఫుల్ అన్నమాట. చూద్దాం, ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ చూపిస్తాను. ఇప్పుడు నా సిస్టంలో గూగుల్ క్రోమ్ ఇన్స్టాల్ అయింది, అట్లాగే ఎడ్జ్ బ్రౌజర్ ఇన్స్టాల్ అయింది, అండ్ ఫైర్ ఫాక్స్ ఉంది, వాట్సాప్ ఉంది, టీమ్స్ ఉన్నాయి, ఇవన్నీ ఉన్నాయి. సో ఇన్ని అప్లికేషన్స్ నాకు ఈ ల్యాప్టాప్ లో ఇన్స్టాల్ అయి ఉన్నాయి కాబట్టి, అంటే ఇవి ఇన్స్టాల్ చేస్తేనే నాకు యూజ్ కాబట్టి ఆల్ ఆఫ్ దీస్ ఆర్ స్టేట్ఫుల్ సర్వీసెస్. అంటే కరెంట్ స్టేట్ లో అక్కడ రన్నింగ్ లో ఉన్నాయన్నమాట. ఇప్పుడు నా ల్యాప్టాప్ క్లోజ్ చేశాను అనుకో, ఈ నా మళ్ళీ నా బ్రౌజర్ యాక్సెస్ చేయాలంటే కుదరదు, మళ్ళీ ల్యాప్టాప్ ఆన్ చేస్తేనే అవుతుంది. అదే స్టేట్లెస్ అయిందనుకో, సేమ్ అదే బ్రౌజర్ ని నేను ఇంకొక డివైస్ యాడ్ చేసుకోవచ్చు. ఇఫ్ ఐ నో ద యూఆర్ఎల్ ఐ కెన్ బ్రౌజ్ దేర్. బట్ నా దగ్గర ఒకటే ల్యాప్టాప్ ఉంది, అప్పుడు ఏంటి పరిస్థితి, ఇది ఒకటి ఉంటేనే వర్క్ అవుతుంది. ఐ మీన్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ ద డిఫరెన్స్ స్టేట్ఫుల్ అండ్ స్టేట్లెస్. ఐల్ రిపీట్. Stateful means if you have applications installed directly on your device. When I say device, it can be a server or virtual machine or laptop, whatever. Then you can consider it a stateful application. Without installation, it's not going to work. If it is a stateless, you don't need to have the installation, you just need to have the server, it will work. అంతే కదా. ఇప్పుడు నువ్వు ఇంటర్నెట్ యాక్సెస్ చేయాలంటే నీ ల్యాప్టాప్ అవసరం లేదు, నీ మొబైల్ అయినా చేసుకోవచ్చు, అండ్ వేరే ల్యాప్టాప్ లో చేసుకోవచ్చు, బయట బ్రౌజింగ్ సెంటర్కి వెళ్ళి చేసుకోవచ్చు, పక్కన వాళ్ళు హెల్ప్ తీసుకొని అక్కడ చేసుకోవచ్చు. సో ఇంటర్నెట్ ఈజ్ ఏ స్టేట్ఫుల్ సర్వీస్, సారీ స్టేట్లెస్ సర్వీస్. అట్లాగా కొన్ని అప్లికేషన్స్ ఉంటాయన్నమాట స్టేట్లెస్ అన్నమాట. సో ఒక దాంట్లో ఉంటే చాలు, అన్నిట్లో ఆటోమేటిక్గా వర్క్ అయిపోతుంది. నౌ లెట్స్ సీ, వన్ సెకండ్. Now, so you can go with either of these options. Let's go with the default setting uniform or flexible, whatever it is, because we've got no two options. Uniform and security type standard. And let's go with this operating system selection. Let me choose the same method, whatever we have chosen as part of our normal VM creation process.
I've selected Windows Server 2019 generation 2. Server capacity, I'm choosing the lowest SKU, and username, and this will be the common username and password for all the virtual machines. నీకు స్టార్టింగ్ 2 ఉన్నాయి, మళ్ళీ ఎక్స్ట్రా యాడ్ అయినాయి 5 మిషన్స్. అన్ని మిషన్స్ కి సేమ్ యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్. లెట్స్ సీ దట్ వన్ యాజ్ వెల్. ఐఎమ్ యూజింగ్ దిస్ యూజర్ నేమ్ and password here, and a review and create. So there is an option initial okay, what did we miss? Yeah, this one, networking. Oh, ఇవన్నీ మిస్ డైరెక్ట్ గా నా లాస్ట్ స్టెప్ వెళ్ళిపోయింది. I was looking for that. Okay, so స్కేల్ సెట్ దగ్గర ఇవన్నీ సెలెక్ట్ చేసుకున్నాం, పాస్వర్డ్ ఇచ్చాం. నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ డిస్క్స్ అన్ని కూడా కామన్ గా క్రియేట్ అవుతాయి. సో ఐఎమ్ నాట్ క్రియేటింగ్ ఎనీ అడిషనల్ డిస్క్స్ ఎక్సెప్ట్ ఓఎస్ డిస్క్, అది కంపల్సరీ ఉండాలి కాబట్టి వీఆర్ గోయింగ్ విత్ దిస్ ఓఎస్ డిస్క్. అండ్ ఎల్ఆర్ఎస్ఏ వెళ్తున్నాను. ఐఎమ్ నాట్ గోయింగ్ విత్ ఎనీ అదర్ ఆప్షన్ లైక్ స్టాండర్డ్ ఎస్ఎస్డి వెళ్ళట్లేదు. Premium is fine for us because it will give a better performance compared to standard. Networking. So ScaleSet also look for virtual networks. You can use existing virtual networks if you have additional space available. Otherwise, I will go ahead and create a new virtual network. Every time I will not be creating a new virtual network in enterprise account. So subscription లో ఆల్రెడీ ఎంటర్ప్రైజ్ లో వర్క్ చేసేవాళ్ళు అది ఓన్లీ వన్ టైం సెటప్, లేకపోతే ఇనిషియల్ సెటప్ అనుకోవచ్చు. లేదు ఏదైనా కొత్త బిజినెస్ వస్తుంటే అప్పుడు క్రియేట్ చేస్తారు, కానీ స్పెసిఫిక్ కస్టమర్స్ కి ఎవ్రీ టైమ్ దే విల్ నాట్ బి క్రియేటింగ్ ఏ విర్చువల్ నెట్వర్క్. ఓకే, సో దర్ ఈస్ ఏ ప్రాసెస్ that we need to follow. If you create multiple virtual networks with these default ranges, it is very difficult for you to manage multiple networks. You yourself will be confused. ఏ virtual network ఇచ్చాను, దానికి ఏమి ఇచ్చాను, దీనికి ఏమి ఇచ్చాను, కంపారిజన్. ఓకే, ఇంకొక దానికి ఏది ఇవ్వాలి, ఇంకో దానికి మళ్ళీ కొత్త క్రియేట్ చేయాలా, ఎగ్జిస్టింగ్ లో 4-5 ఉన్నాయి, ఏది సెలెక్ట్ చేయాలి. సో ఇట్ విల్ బి కైండ్ ఆఫ్ మెష్ ఫర్ యూ టు మేనేజ్ యువర్ services using different networks. Okay, so now that's the reason you need to clearly architect or clearly document whatever that you have created so that it will be useful for a future requirement. So I'm going with a new virtual network. Since it is showing as a new, it means it is going to create a new VNet. And subnet, it is coming up with this setting. If not, within this virtual network, if you want to change the range of your network, click on this. It will give you some options, and let me choose /24, which is the default setting that I use generally for labs. Okay, and you have to use subnet as well. Let me give scale set, because ఇక్కడ డిఫాల్ట్ అని చూపిస్తుంది if you see my screen. So default అనే నేమ్ నేను తీసుకోను. I want a customized name so that it can be easily identifiable to manage. Scale set VM, sorry, it is subnet. సో రేంజ్ కూడా ఏదో ఒకటి ఇస్తాను, ఎందుకంటే పైన మనం 10.30 ఇచ్చాం కాబట్టి డిఫాల్ట్ గా 0/26 ఇస్తాను. It is not the it is picked up. Apply. Now there is no error. And load balancing. Since we are creating this scale set virtual machines, load balancer is also very important for this kind of environment. So you have to click on this load balancer. If you don't want to create a load balancer at this point, you can create load balancer after the creation of scale set, and you can attach that load balancer to this scale set virtual machine. So you can do that, but what we can do here is directly you can place virtual machine scale set in the backend pool of an existing load balancing solution. Let's see.
what we get out of it. It is showing application gateway and load balancer. Let's go with load balancer. Since it is not showing any of the existing load balancers, we have to go with new load balancer. So backend pool kuda automatically ade create avutundi. If you want to change the name, నువ్వేం చేయాలి? Create new మీద click చేయగానే you have an option to choose your custom name. So let me type scale set backend pool. Create, and next option is scaling. So whatever we have discussed here, ఆ స్కేలింగ్ అనే సెట్టింగ్స్ ఇక్కడ ఉంటాయన్నమాట. నేనేం చేస్తాను, ఈ స్కేలింగ్ అనే సెట్టింగ్స్ అన్ని కూడా ఇప్పుడు స్కిప్ చేస్తాను. స్కిప్ చేసిన తర్వాత ఎందుకు స్కిప్ చేస్తున్నానంటే, టు గివ్ యూ మోర్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఆన్ దిస్ స్కేల్ సెట్స్, వీఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ దిస్ స్కేలింగ్ ఆఫ్టర్ ద క్రియేషన్ ఆఫ్ స్కేల్ సెట్. ఇప్పుడే అన్ని చెప్పాను అనుకో, ఇక్కడ కన్ఫ్యూజ్ అయిపోతుంది అనమాట. బట్ ఫర్ నౌ మినిమం ఇన్స్టెన్స్ కౌంట్ ఇది ఒకటి ఇద్దాం అంతే, మిగతావన్నీ క్రియేట్ అయిన తర్వాత డిస్కస్ చేద్దాం. అంటే ఏంటి, అట్ ఎనీ పాయింట్ ఆఫ్ టైం ఎన్ని సర్వర్స్ రన్ అవుతూ ఉండాలి. ఇక్కడ నేను ఎగ్జాంపుల్ 2 చెప్పాను కదా, ఎస్, కన్సిడర్ ఇట్ as 2 and you can go for 2 instances. Or let's say at any point of time I want 5 virtual machines to be up and running. So in that case you can choose 5 instances. Okay, so instead, since it is a limited subscription, I'll go with 2 instances, and the scaling policy is manual. Forget about the settings. As I said, I will be discussing at later stages as soon as we create the scale set. So now I'm going with next settings, management, health. Health is nothing but a monitoring, advanced. So here you can see, if you want to enable scaling beyond 100 instances, this option should be enabled. అంటే ఇప్పుడు నీకు బిజినెస్ కెపాసిటీ ఫ్యూచర్ ఎంతవరకు వెళ్ళొచ్చు అనేది ఐడియా ఉందనుకో, అప్పుడు నువ్వు లిమిట్ చేయొచ్చు. మాక్సిమం, నాట్ దిస్ వన్, ఫిక్స్డ్ స్ప్రెడింగ్, నాట్ రికమెండెడ్ విత్ జోన్స్. అంటే ఏంటి, ఈ ఫాల్ట్ డొమైన్ కౌంట్ 2, 3, 5 ఉంటుంది అనమాట ఇక్కడ. సో మాక్సిమం నీ వర్చువల్ మెషిన్స్ అన్ని కూడా సేమ్ ఫాల్ట్ డొమైన్ లో డిప్లాయ్ అవుతాయి. హౌఎవర్, if you want maximum spreading, if you have virtual machines beyond 100 instances, నీ దగ్గర 100 VMలు అంతకంటే ఇంకా ఎక్కువ అవసరం అవుతుంది నీకు అప్లికేషన్ రిక్వైర్మెంట్స్ అంటే కనుక, then you go for this maximum spreading. When I say spreading, your VMs will be distributed across the data center region in different racks. It means in different fault domains, and there is no limit for the deployment where you can go for maximum spreading. అదే ఇక్కడ ఫిక్స్డ్ స్ప్రెడింగ్ వచ్చామనుకోండి, ఫిక్స్డ్ స్ప్రెడింగ్ లో ఏంటి, మనకి ఇక్కడ ఫాల్ట్ డొమైన్ ఉంటుంది 2, 3, 5 అనేసి. దిస్ ఇస్ అప్పర్ లిమిట్. సో లెట్ మీ గివ్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ హియర్. ఇఫ్ యూ రిమెంబర్ అవైలబిలిటీ సెట్, దిస్ విల్ బి వెరీ ఈజీ. సో ఒక డేటా సెంటర్ లో మల్టిపుల్ ర్యాక్స్ ఉంటాయి కదా, లైక్ దిస్, రైట్. ఇవన్నీ ర్యాక్స్ అనుకుంటే, not the buildings, okay, these are racks. So if you make it like fixed spreading by choosing 2, and you are going with more than 100 instances, నీ 100 VMs కూడా 1, 2, 3, ఇక్కడ 4, 5, 6, I'm just writing random numbers, 7, 8, 9, 1, like all the 100 VMs will be deployed within this 2 fault domains, 0 and 1, because you are choosing fixed spreading and the fault domain count is 2. If you choose number 3, అండ్ ఈ 100 VMs అనేది ఈ థర్డ్ ఫాల్ట్ డొమైన్ కూడా స్ప్రెడ్ అవుతాయి. ఇక్కడ ఒక 10, ఇక్కడ ఒక 10, ఇక్కడ ఒక 10, లేదు, లైక్ 25, 25, 35, సంథింగ్ లైక్ దట్. ఇట్ విల్ బి స్ప్రెడ్ అక్రాస్ ద racks. If I choose 5 fault domains, which is the option here we have,
in scale set only, not in availability set. Availability set lo you have got only maximum 3. So if I go for 5, like you'll be getting 5 racks ఇక్కడ ఒక 10 VMs, ఇక్కడ ఒక 10 VMs, 0 1 2 3 4. This is called pixel spreading. If I go with maximum spreading, all the VMs will be distributed here, 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 across all the racks. If at all there is a space, sometimes it will be deploying all the VMs here, but all the VMs will not be deployed in one rack. It will be distributed for sure because you are looking for maximum spreading. Now let's go with maximum spreading. Since it is a lab, if you want, you can go with this one as well. You can play with the settings and extensions and applications. We don't have any applications which we can install as part of this lab. Now review and create. So basics low, we have given resource group name, we have given skill set name, we have chosen the server capacity, username, password. Everything was given there. In the disk, we did not choose any option, and networking, we have selected a new network to get it created. And in the scaling, we have opted only the minimum instances. Other than that, I don't know. I mean, I did not discuss any other options. We will see that after the creation of scale set. And then we have got management, and here you have got only the basic settings like boot diagnostics, Azure AD settings, over provisioning, and things like this. Okay, so this can be also configured post VM scale set deployment. We will discuss these settings as well. Now I'm going to review and create. Validation pass and then create. Okay, so minimum 2 VMs will be created, and those VMs will not be displayed here and it will be displayed under scale sets. Let's see where it will be displayed. Maybe the option is got changed, it seems, but let's see. Let me refresh this page. Refresh. Okay, this deployment is in progress. We have to wait. So it will start from scratch. So first it will create network interface, and then on top of that VNet, and then load balancer, IP address, and then VMs will get created. Right. So it shows deployment is succeeded. I'll come back to home page, virtual machines, and let me refresh this page as well. There are no VMs showing here in this virtual machines section, but it should be displaying under scale sets. Okay, so here you can see scale set lab, which is a scale set name, and it is showing that 2 instances and your resource group, location, and subscription. These are general settings which you can see. Now once you click on this scale set lab scale set name, you have an option here to see instances. It means there are 2 virtual machines which are running as part of our deployment. And these are the basic things like overview,
activity log, and these are there at everywhere, and you can ignore this function. It means I'm not repeating, you know all these concepts already: access control, activity log, and all. Now there is a public IP address also associated to this scale set load balance. Sorry, it's not load balancer, scale set. This name is giving confusion, which is fine. Now, what is this public IP address? If you remember, we have created load balancer as well. In case if you don't know what is this IP address, just click on that. It will take you to the public IP address settings, and you can see it is showing us scale set lab hyphen load balancer, and that is the reason. Give the names to identify it easily at later stages. If you give confusion names, it will be a confusion for you to identify what is the right setting and configuration. So load balancer IP address is already there, and if you click on this load balancer, you have got front-end IP address, which is nothing but your load balancer IP address, and we know how to create this all the settings. However, in scale set we have got option to create at the time of scale set creation itself. No need to create again. Backend pool, there are two VMs running. So backend pool లో కూడా VMs automatic గా యాడ్ అయిపోతాయి అనమాట. You no need to add everything. ఇక్కడ ఇంకొక 5 VMలు యాడ్ అయ్యాయి అనుకో, ఆ 5 VMs కూడా ఇక్కడ యాడ్ అయిపోతాయి అనమాట. You no need to add manually. Everything is automatic in virtual machine scale set. So no need to discuss about this health probe load balancing rule because we have already discussed it. And health probe is already defined, which is running on port number 80. Now let's go back to scale set, and this is what we have created. Number of instances is 2 at this stage. If you want to increase the capacity based on the conditions as we discussed here, let's say if it is a weekend or if it is based on the load, you have to work on this scaling option. Okay, this is the option which we consider it as auto scaling, which you can define rules. Let's see what kind of rules are there here in this system. For that, I will be opening one more window just to see the changes what we do here in this window. ఇప్పుడు చూసారు అనుకోండి, it is showing as manual scale. It means you can increase the capacity whenever you want for your business. If I make it like auto scale is different, which will be happening automatically, and this is manual scale, which we are doing manually whenever there is a need, right? So it's up to you how you want to take your business need. If it is a manual scale, you need to be on the system every time, or someone should be working on your shift like 24/7 so that they can do, if at all it is if there is an issue on the performance. So let's work on this manual scale. ఇప్పుడు నాకు minimum 2 instances ఉన్నాయి, ఇక్కడ రన్ అవుతున్నాయి. Now I will just change this number to 4 instances. ఇక్కడ నెంబర్ మారుస్తాను, లేకపోతే you can drag and move to this. There is a maximum limit up to 1000 instances. When I say 1000 instances, it is nothing but 1000 servers or 1000 virtual machines. Since we don't have this 1000 virtual machine credits, I'll go with only if you are facing issue with this drag and drop, I'll use this number 4. సో ఆల్రెడీ మనకు 2 ఉన్నాయి, ఇప్పుడు నేను 4 యాడ్ చేశాను అంటే ఆ ఎగ్జిస్టింగ్ 2 మెషిన్స్ కి ఇంకొక 2 మెషిన్స్ యాడ్ అవుతాయి. ఇక్కడ బ్లైండ్ గా కండిషన్ ఏం లేదనమాట. నాకు కావాలి ఇంక్రీజ్ చేస్తున్నా, అవసరం లేదు డిక్రీజ్ చేస్తా.
There is no rule that we are defining here. Let's see this manual scale first, and then I'll come back to this custom auto scale. Now ఇక్కడ నెంబర్ చేంజ్ చేసిన తర్వాత సేవ్ చేయాలి. So successfully updated. Now let me come back to this another window. I will refresh here. చూసారా, అందుకోసం నేను కన్సోల్ ఓపెన్ చేసుకున్నా. సో అడిషనల్ 2 VMs are getting created. You are not doing it from the scratch, and these are the identical VMs which are getting created based on the existing virtual machines. Lab 2, 3. So even we are not giving the names of the virtual machines, it has picked up randomly based on this skill set name. Okay, refresh, and again I will refresh. It is getting created. Let it create. It will take only few seconds, and then I'll show scale down as well. Now we are scaling up, and next we'll do a scale down. Right, and you can see machines are running. Now there are 4 virtual machines. Malla enti, okay, ఆ 4 machines requirement అయింది. Existing 2 machines కి additional 2 వచ్చేసాయి just with one click. అదే నువ్వు నార్మల్ VMs 4 క్రియేట్ చేయాలంటే it will take time. It is a different process, as we know already that. Now I don't want to use all these 4 virtual machines. Again, business has told that to reduce the capacity and save the cost on them. అప్పుడు ఏం చేస్తాను మళ్ళీ, this is the manual scale. Everything is manual that we are doing here. Now I'm going to change this number to 2 virtual machines and save it. So what is going to happen here? Refresh. 2 VMs will be deleted. Okay, recent గా క్రియేట్ అయిన VMs డిలీట్ అయిపోతున్నాయి అనమాట. ఏ VMs డిలీట్ అవ్వాలి, ఏది క్రియేట్ అవ్వాలి కూడా సెట్టింగ్స్ ఉన్నాయి మనకు. We will see that. Refresh, and these 2 VMs will be deleted. Only your first 2 VMs will be there. లేదు, if you don't want these 2 default VMs, and you can come back to this, you can make it as 1 as a default, and you can delete additional virtual machine as well. Okay, now let me refresh this one. Refresh. Okay, you can see that we have got 2 virtual machines only based on your setting. Now what will be the criteria for custom auto scale? I will tell you, I will discuss about these settings as well, and then you can go for lab. Maybe it will take another 5-10 minutes uh, to cover this concept, and then we have got various settings to cover. We will see in next session, because I'll be deleting after this session, so I wanted to cover as much as possible here. Now custom auto scale, it means you will be having various conditions which you can enable for your scale set. So let's say you have to give the scale set name. When you are defining custom auto scale, you have to define scale set rule name. Okay, I will make it as this is a preview one, sorry, this is a new setting. Ignore this one. Let's go with this. Okay, this is the one which we are going to discuss. This one is a new setting, and this is a pre-launch setup of instances in minutes, and everything is disabled because we are not eligible for this.
predictive auto scale, right? So we have to skip this, no option. ప్రెడిక్టివ్ అంటే ఏంటి? ఓకే, ఇంకొక 10 నిమిషాల్లో లోడ్ ఎక్కువ వచ్చేస్తుంది. ఎస్, ఇంక్రీజ్ ద కెపాసిటీ. మళ్ళీ ఒక 1 అవర్ లో తగ్గిపోతుంది. ఇట్ మీన్స్ ఇట్ ఈస్ ఇన్స్టెంట్, బట్ యు ఆర్ ప్రెడిక్టింగ్ ఇట్ బేస్డ్ ఆన్ యువర్ అనాలిసిస్. ఎగ్జిస్టింగ్ VM సరిపోవట్లేదు, పర్ఫార్మెన్స్ చాలా తక్కువ ఉంది, యూ కెన్ కమ్ బ్యాక్ టు దిస్ అండ్ ఆటోమేటిక్లీ యూ కెన్ ఎనేబుల్ దిస్ ప్రెడిక్టివ్ సెట్టింగ్. Azure will take care of all that predictions as well based on the load that is happening in the backend. Everything is automatic, and you have a feature called artificial intelligence and all the mechanisms like cognitive analysis. It will be running in the backend. Now we have got this condition. You have to change this name if you want, otherwise you can leave with this. Now, scale based on metric, scale to a specific instance count. There are two options here. This scale to specific instance count is nothing but a manual scale. Whatever we have done as part of this manual scale, this feature is equivalent to this same thing, but you're going to use with other conditions. So keeping this aside, let's come back to the scale based on metric. What is the criteria that you are trying to increase the capacity of your virtual machines? What is the rule that you are defining? If you wanted to understand about the rules, here there is an option. Click on add a rule. For example, you have got 2 virtual machines in your scale set. My rule is, okay, this is a scale set, and my rule is whenever there is a load on these two virtual machines is greater than 60%, then I need additional 2 servers. This is scale up conditions, or we can call it a scale in and scale out. This is scale in rule. And again, ఈ 4 VMs అట్లాగే ఉంచలేం కదా, మళ్ళీ I am going to define a rule. Whenever there is a CPU utilization, CPU, I'm speaking about CPU, where you can see on your system as well. ఓకే, ఇక్కడ పర్ఫార్మెన్స్ లో మీ ల్యాప్టాప్స్ లో కూడా ఉంటాయి అనమాట. టాస్క్ బార్ లో ప్రాపర్టీస్కి వెళ్ళి చేసుకోవచ్చు, లేకపోతే కంట్రోల్ షిఫ్ట్ ఎస్కేప్ అని కొట్టంగానే ఈ షార్ట్ కట్ ఓపెన్ అవుతుంది అనమాట. CPU utilization, because most of the performance depends on this CPU and memory. Now 60% దాటితే అడిషనల్ VMs కావాలి. ఇప్పుడు నేను మన ల్యాబ్ లో ఏం చేస్తాను, మనకి ఎట్లాగూ 60% లోడ్ దాటదు, ఎందుకంటే మన దగ్గర అన్ని VMs ఉన్నా కూడా అందులో ఏది రన్ అవ్వట్లేదు, ఎవరు యూజ్ చేయట్లేదు, కాబట్టి 60% లోడ్ దాటదు అనమాట. నేనేం చేస్తాను, రివర్స్ చేస్తాను. 60% కంటే తక్కువ ఉంటే నాకు 2 VMs కావాలి. జస్ట్ టు షో యూ దిస్ స్కేల్ ఇన్, అంటే అడిషనల్ గా ఎట్లాగా ఆటోమేటిక్ గా VMs పెరుగుతాయని చూపించడానికి ఐఎమ్ యూజింగ్ ఎ రివర్స్ లాజిక్ హియర్, because I don't have load. Now we have got various settings here, like time aggregation. I will take average CPU utilization. ఇక్కడ different metrics ఉంటాయన్నమాట, but majority of the organizations will be using CPU utilization. Some people will be using bandwidth as well. Some people will be using operating system disk IOPS. IOPS అంటే మనం డిస్క్ క్రియేట్ చేసేటప్పుడు ప్రీమియం SSDs అవన్నీ చూసింటే కనుక ఒక్కొక్క డిస్క్ కి ఎంత కెపాసిటీ ఉంది, అంటే 1 సెకండ్ కి ఎన్ని ట్రాన్సాక్షన్స్ హ్యాండిల్ చేయగలవు అనేది ఉంటది అనమాట. సో you can increase the capacity based on this IOPS as well, or even bandwidth. Like there are different metrics which you can consume for your enterprise. So majority people will be using CPU. Now if my virtual machine
percentage CPU on an average is, I'm using this operator greater than or less than. For this scale set, just one moment. Here it is. Okay, there is nothing much you can see here. There is an option here. Now at the current stage, average CPU utilization is 17%. Because we don't have the load to go beyond 60%, and because no one is using these servers, I am using less than or equal to 70%. అంటే ఏంటి, ఎప్పుడైతే CPU కెపాసిటీ 70% యూటిలైజేషన్ కంటే తక్కువ ఉంది అంటే దెన్ నాకు అడిషనల్ గా VMs ఇన్స్టాల్ అవ్వాలి. Okay, I'm using a reverse logic here, don't confuse, but actually it will be other way around, greater than or equal to ఉంటుందన్నమాట, because this will be the higher note when there is a load, but we don't have load. I'm going with this setting. Now duration 10 minutes. At any point of time, if there is a CPU utilization less than 70% for 10 minutes, it will calculate on an average, and then additional instances will be created. Now here I am reducing this time to 1 minute. However, see here, minimum 5 minutes is required. And ఎందుకంటే సడన్ గా ఆ 1 minute లో ఇలా వచ్చేయచ్చు అనమాట, స్పైక్స్ వస్తుంటాయి కదా. అట్లాంటప్పుడు ఏమవుతుందంటే అన్నెసెసరీగా VMs క్రియేట్ అవ్వడం డిలీట్ అవ్వడం జరుగుతుంటుంది అనమాట. అప్పుడు ఏమవుతుంది, కన్సిస్టెన్సీ మిస్ అవుతుంది అనమాట. ఎవ్రీ 1 minute ఇఫ్ దేర్ ఇస్ ఎ చేంజ్ ఇన్ యువర్ CPU యూటిలైజేషన్, సో VMs క్రియేట్ అవుతుంటాయి. ఆ క్రియేట్ అయ్యే లోపలే 1 minute లోపలనే మళ్ళీ ఇంకొకటి వస్తుంది అనమాట, డౌన్ అయిపోతుంది. హార్ట్ బీట్ ఎలా ఉంటుంది, అప్ అండ్ డౌన్, అప్పుడు అలాగా డౌన్ అయినప్పుడు ఏమవుతుంది, అది కన్ఫ్యూజ్ అవుతుంది అనమాట, తెలియదు అనమాట ఏం చేయాలి. ఓకే, ఇందాకేమో VM క్రియేట్ చేయమన్నాడు, మళ్ళీ ఏమో డిలీట్ అంటున్నాడు, ఏది కాకుండా ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి అ కైండ్ ఆఫ్ కన్ఫ్యూజన్ ఫర్ skill set as well. And that's the reason you go for minimum 5 minutes at least on an average, or go for 10 minutes or 15 minutes. It's up to you how to handle this. Okay, so I'm making it as duration, and see here, this is the amount of time that auto scale engine will look back for metrics. Okay, every 10 minutes it will compare all this CPU metrics on an average, then this will get executed. Now there are a few more options here. Time grain and so I don't want to repeat this one now, I mean to tell now, to avoid confusion. We'll discuss this option in next session. And let me explain one more time. Whenever CPU utilization is less than or equal to 70%, increase the count of virtual machines by 2 instances. Then I can go for maximum 5 also, but since there is a limitation on our subscription, I'm going with 2 instances. Increase the count by 2 instances and click on add. I'm repeating, I'm using reverse logic, actually greater than or equal to untunnamata, don't confuse with it. Add. Okay, it is recommended to have at least one scale in rule. Whatever we have done so far is scale out, ante increase avutundi kabatti it is scaling out. We have to add scale in rule, ante VMs క్రియేట్ చేసావు సరే, ఎక్స్ట్రా చేస్తున్నావు సరే, బట్ మళ్ళీ దాని కెపాసిటీ తగ్గించాలి కదా, దానికి ఒక రూల్ అనమాట, దాన్నే స్కేల్ ఇన్ రూల్ అంటారు అనమాట, కన్ఫ్యూజ్ అవ్వద్దు. అక్కడ ఏంటి, వెన్ ఎవర్ CPU utilization is greater than or equal to 70%, or let's say అక్కడ 70 ఇచ్చాను కదా, లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు, ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తాను 71 ఇస్తాను, కన్ఫ్యూజ్ లేకుండా. ఓకే, I will have a buffer of 1% in between.
and decrease the count by, ఇక్కడ ఇంక్రీజ్ అని ఇవ్వచ్చు, డిక్రీజ్ అని ఇవ్వచ్చు, నీ కండిషన్స్ ఎట్లాగైనా పెట్టుకోవచ్చు అనమాట, ఉల్టా పల్టా. నౌ instance count 2. It means whatever I have increased capacity as part of scale out rule, I am decreasing the capacity using scale in rule. Okay, add it. ఆ స్కేల్ ఇన్ రూల్ ఎప్పుడు ఇది కూడా ఉల్టానే చేస్తున్నా. వెన్ ఎవర్ దేర్ ఇస్ యూటిలైజేషన్ గ్రేటర్ దెన్ 71%, I am decreasing. Otherwise it will be in a different configuration when there is a actual load. Now instance limits, you can set the limits also here for your subscription. Minimum 2 ఉండాలి అనుకున్నాం, దాన్ని బట్టి 2 ఇన్స్టెన్సెస్ క్రియేట్ చేశాం. మినిమం 2. Sorry, give me a minute, there is a fire alarm in my home. Okay, fine, let's continue. ఏం చెప్తున్నాను పోయింది. Okay, yeah, instance limits minimum 2 అనుకున్నాం and default 2 అనుకున్నాం, so I'm not changing this number. You can set maximum count also. Let's say I'll make it as maximum 4, because based on the conditions that I have defined, at any point of time it should increase only by 2 and decrease count by 2, so that I will have the right numbers here. If you want to have more and more virtual machines, yes, you have to define the conditions based on various criteria. So not only one condition, you can define multiple conditions for your system. You can add one more rule, whether it is scale out or scale in, based on another metric. Okay, so ఇక్కడ minimum 2 ఇచ్చాను, default 2 ఇచ్చాను, and మనకు ఆల్రెడీ రన్ అవుతున్నాయి అవి. As soon as I save this one, we will be having another 2 virtual machines, because we have defined CPU utilization. If it is less than 70%, we have to have the count to be increased by 2. Another 2 minutes, then we will be closing for the day. సేవ్ చేశాను ఇక్కడ ఈ కండిషన్స్ బేస్ చేసుకొని. Let me refresh. Right, this is updated, and let it go, and let me refresh this page and see here additional 2 VMs are getting created instantly, because the load on these 2 VMs is just 10%, and we have given the conditions less than or equal to 70%. సో ఇవి నేను డిలీట్ చేయాలి అంటే VMs ని, ఆ కండిషన్ ఇప్పుడెప్పుడే ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వదు. ద సెకండ్ కండిషన్, స్కేల్ ఇన్ రూల్ విల్ నాట్ బి ఎగ్జిక్యూటెడ్, బికాస్ ఆ లోడ్ 70% దాటేది ఎప్పుడు, ఇవి డిలీట్ అయ్యేది ఎప్పుడు, ఎందుకంటే అక్కడ ఎవరు యూజ్ చేయలేదు కాబట్టి. రైట్, సో వాట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు డూ ఇస్ ఐ విల్ బి డిలీటింగ్ దిస్ రూల్ so that we can save the cost. So let this VMs get created, then I'm going to delete, or even you can reduce it manually. Okay, so this will be created and numbers will be picked up randomly. Okay, ఇక్కడ 0 1 ఉంది, మళ్ళీ 2 3 రాలేదు అంటే కుదరదు. You no need to worry about the numbers, the names of the virtual machines. The only thing is you have to have your service up and running. Now we have got 4 virtual machines as part of our requirement. Now I am deleting this rule, or you can disable this one. If I disable, it will be going to manual scale. Save. మాన్యువల్ స్కేల్లో ఎన్ని ఉన్నాయి, 2 ఇన్స్టెన్సెస్ కదా. ఇప్పుడు మళ్ళీ ఆ ఎక్స్ట్రా క్రియేట్ అయిన 2 VMs డిలీట్ అయిపోతాయి అనమాట, బికాస్ ఐ హావ్ డిసేబుల్ దట్ ఆటో స్కేల్.
సో దట్స్ అబౌట్ దిస్ స్కేలింగ్, అండ్ టుమారో వీ విల్ సీ మోర్ సెట్టింగ్స్ అండర్ దిస్ కస్టమ్ ఆటో స్కేల్. ఆ టైం ఫ్రేమ్ దాకా మనం కండిషన్స్ పెట్టాం కదా, నెక్స్ట్ టైం ఫ్రేమ్ యూస్ చేసి ఎలా చేయాలని చెప్పేసి డిస్కస్ చేద్దాం.